Secretariat and the country representative for Kenya for the Attorney General Alliance Africa program. We combat transnational crime across the continent, and we are very pleased to be here working with the ACA as our partners combating transnational crime in the guise of counterfeit and substandard goods. As we all know, these can pose a terrible threat to livelihoods, to people's quality of life. So we feel that it's really important to be here supporting this process and this first conference, this first major conference on the continent to tackle this important issue. If you have any questions for us, myself and my colleague John Ledozier, we're very happy to answer those questions. Thank you very much. So thank you. Yes, Madam. Thank you very much for that question. Yes, I can state here that the Anti-Counterfeit Authority did start a program we are calling Gĩtigana na ndeto ĩyo ĩkĩgĩmaine na ũhoro wĩgiĩ indo cia maigĩrĩra na iria cikoretwo cigĩtera thirikari mbeca. Tũthiĩ kaunti-inĩ ya Mombatha na kũrĩa kamĩtĩ ya mwanya na ĩrĩa yombirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ya gũthugunda mũtaratara ya kũramata makanitha gũkũ bũrũri-inĩ rĩu nĩ yambĩrĩirie mĩhang'o yayo ya kũngania mawoni kuma kũrĩ mũingĩ mwena wa gĩcũa-inĩ kaunti-inĩ ya Kilifi. Mwena ũcio kamĩtĩ ĩno ĩtongoretio nĩ Mũtava Mũsimi na ĩgũkorwo ĩgĩcemania na ikundi mwanya mwanya citiganĩte. Tũthiĩ tũthikĩrĩrie ũhoro wĩgiĩ ndeto ĩno. Thengiũ mũno wĩkũ studio gathiĩ na mbere na kũnyamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria kuma mwena ũyũ wa gĩcũa-inĩ na makĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kilifi kũrĩa Ndurumeni ya Kameme TV ĩrarũmĩrĩra cikaro cia kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yathundũrirwo nĩ President William Ruto cia kũmũrĩka mĩtaratara ya kũramata makanitha kana ndini gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩngwenda tũnyitanĩre na amwe arĩa mekinyĩtie thĩinĩ wa cikaro ici hihi makorwo magĩtũtarĩria kuona atĩ ũyũ nĩguo mũthenya wa mbere kuona atĩ kamĩtĩ ĩno nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthiũrũrũka guothe bũrũri-inĩ ĩgĩthikĩrĩria mũingĩ na kũngania mawoni ma ũrĩa hihi mũingĩ ũngĩenda makanitha kana ndini ikorwo ikiramatwo gũkũ bũrũri-inĩ. Na ningeomba tuanze na wewe kwa pengine utueleze matarajio yako ni yapi kuhusiana na mkao huu wa leo tukizingatia kwamba ni siku ya kwanza. Well, let me say this. The commission has come. Today it has started. A little bit disorganized, but I'm sure they'll catch up. But at the end of the day, they have come here to ask people to give their opinions on what they expect and how they expect churches and religions to believe. They want them to behave in a particular manner so that by listening to people, then they can give rules. I tend to think that probably might not be the way to go. First of all, the people who have been brought in these commissions need to show us what standards are. They need to show us what their standards are. Then they need to be able to tell us why they tend to think that their way of thinking and that their standards that have been brought about are the best. I look at Pastor Ezekiel when you go to his church, when you go to his compound, when you look at what he has done, when he has built the schools, he's building dams, he's doing the church, he's doing the hostels, he's doing the hotels, he's taking very many people to school and very paying for many students all over the country, he's donating food. Do we have any other better standards than this? That will be the question. Are the people who are coming here to give that ruling and decision and making judgment, are they of that standard? I tend to think that religion cannot be contained by laws. Religion is a thing that somebody must be constructed with in his heart. You are going to tell us that somebody must come with a degree. That does not make him a better person. You tell us somebody must have a certificate or a diploma. That has not made him a better person. It is what is in your heart. Then now I come back again to Ezekiel. Without those documents that we are asking for, look at what he has done. So,
Let the church, let a person be able to regulate himself. Let a person be able to talk and be a good person by himself. Because today we shall say, get a degree. And the same person, I'll give you an example. In the early 1990s, when this doctor who had people in a barn where he kept them, wasn't he a doctor? Wasn't he an educated person? But what did he do? Put people in a barn and set it on fire. Did it make him a better person? Let us go to matters of the heart. Let us think about faith. Let it regulate itself. These stories, and as you've heard very many people complaining, some of them have said, we come and tell us about food and the economy, because that is the thing that we thought we are coming for. But you are coming to tell us about the religion. One of them has said, Quran will regulate the Muslims. The Bible will regulate the Christians. But let us see how they are. But we want to put those questions forward and know what answers they have. Thank you very much. Nam, mwiroreri wa Kameme acio ni mawakiri aria marugamirire Pastor Ezekiel kuona ati ni mekinyite thiini wa gikaro giki. Nigwenda tuthikaririe muhunjia ungi thiini wa gikaro giki. Nam, ningeomba uanze na majina na pengine utueleze mtazamo wako kwa kuhusiana na jopo kazi hili. Jina langu naitwa Askofu James Chigodi. Mimi ni askofu wa New Life Center Ministries hapa Kilifi. Na nashukuru kwa ajili ya jopo kazi hili. Lakini sidhani kwamba litaleta suluhisho la kimsingi kwa sababu ya masuala ya imani. Masuala ya dini ni masuala ya imani. Kuniambia nikasome nipate degree, tumeona wahalifu ambao hawakusoma wamefanya uhalifu, na wasomi wamefanya uhalifu. Kwa hivyo masomo sio yatasaidia mtu kiimani, yanaboresha hali yake. Kwa mfano, mimi nilianza huduma 1983. Nilitoka shule 1979. Nikashindwa kuendelea kwa ajili ya pesa. Nikawa mwinjilisti, nikafungua kanisa nikiwa mtoto mdogo kwa secondary school. Na baada ya muda kanisa tukajaa pale na tukapata uwanja na nikawa na watu wengi. Sikuwa na masomo ya theolojia, lakini nikaona kuna muhimu wa kwenda kusomea masomo ya theology ili niboreshe kile kilicho ndani. Kama ndani yangu kulikuwa na uovu, ningefanya uovu mwingi. Kwa hivyo mimi nasema jopo hili ili kusaidia makanisa na wahubiri wale wahuni tuwakaweze kuatem, ni kwamba makanisa yale majopo yale wanaosimamizi bodi za makanisa ndio hizo zipeane ripoti kwa serikali kwamba pastor fulani afuatiliwe, kwa sababu anaweza kuwa amefanya vitu vingi, amejenga mashule nini, lakini akawa kuna vitu vya ndani tusiyovijua, lakini sisi wahubiri tukaangalia kwamba huyu haendi sawa na maadili ya Injili ya Yesu Kristo. Na kwa hivyo mimi maoni yangu ni kwamba jopo hili lifanye vile linavyofanya, lakini lituachie tuwapatie maoni yale ambayo itasaidia serikali hii tuwe na makanisa mazuri. Asante. Nam, mwiroreri wa Kameme TV ucio ni uge wa amwe aria mekinyite thiini wa cikaro cia ugania wa maoni rungu rwa kamiti ya mwanya iria irathie na mbere na guthikiriria muingi mwena wa Kilifi niguo hihi gukorwo na mutaratara na mawatho makura matadini guku bururi-ini. Kuma kaunti ya Kilifi, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, Njokie Mwaro kuri we wiko studio. Thegio Ndegwa Gathungu kuma kuria mwena wa gicua-ini kaunti-ini ya Kilifi. Tugithie na mbere, muteng'eri o wothe na uria uriigaga rekondi njeru ya mahenya riu ni ari makogera ciringi milioni 5 hari o rekondi iria mundu aiga. Ndeto ino irekereirio ni mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto hingo ya kwamukira na gutuga Faith Kipyegon uria urabunjire rekondi igiri thiini wa ihenya ria mita 5,000 na mita 1,500. Faith no uma wa mbere kwamukira kigina giki na kuria tugirwo na muigana wa ciringi milioni 5 thiini wa uhotani wake wa ihenya ria mita 1,500 na uhotani wake ri ihenya ria mita 5,000. Kogwa mukirire muigana wa ciringi milioni 6 ciri hamwe. Mwena-ini wake munini wa mutongoria wa bururi Ndagitari Rigathi wa Gachagua ni ahinyiriirie aria othe mahotana makahuthagira kigina kiao na njira igwete. For the world record in 1500 meters in saidia mama kubeba milioni 5. Congratulations, Faith. Thank you so much, sir. Congratulations, my dear. Very good afternoon.
The key to a house at Park Road, which now becomes your residence in Nairobi, Faith. A three-bedroom house, na tutakusindikiza at your convenience to go to take residence of the house which is ready for you, Your Excellency. I'm so happy and I lack what to say. I was not expecting this, but it's just like a surprise. So let me thank the government of Kenya for the warm welcome back home. Secondly, let me thank my family, my mother, my father, my husband as well, and my daughter. You see, my daughter is very, very happy and excited to be here. Yeah, she was not expecting to see the president. I can see that. Yeah, and I don't know what to say. Let me just say thank you for the warm welcome, and thank you to the Kenyans who really supported me and cheering me wherever I was, in Rome and also in Florence. Industry, we are convinced that Kenya's #1 export to the world is our sportsmen and women. They brand Kenya in a manner that nothing else does. Faith breaking 2 world records in the space of 1 week has beamed the global spotlight on Kenya like nothing else could. And we must have a way as a country to honor and appreciate that, Your Excellency. I want to take this opportunity, as I congratulate Faith, to ask our athletes to be prudent in the way they invest the earnings they get out of their accomplishments. And as the CS has said, it is very saddening when we see people who have been very successful, famous, live in squalor and poverty after retirement. So, Your Excellency, I want to invite Faith Omanyala and everybody else to look for ways of investing. And Faith, should you have a problem in knowing how exactly you can invest whatever you're going to earn, I'm available. I'm a very prudent businessman. I can guide you around to make sure that you succeed. Your Excellency, this is also a success story for the Hustler Nation. Because as we were having breakfast, you inquired from Faith what she does for a living. She told you she's a hustler, she's just hustling around. So this victory is also a victory for the Hustler Nation. And we have asked Faith also to dignify the Hustler Nation by investing wisely, succeeding, employing 10 or 20 more Kenyans, so that people can also know that something good can come from the Hustler Nation. I have instructed the Ministry of Sports, Youth and Arts that we are going to move away from crowding the Sports and Arts Fund with other requirements, and that it is going to be dedicated solely to matters sports, matters art, and the creative economy. As I did make the announcement last week here, we are going to look for alternative resources to do all the other things that today the Sports and Arts Fund is doing, building hospitals, building other issues. We are going to look for alternative sources of resources to be able to do that, so that we can dedicate the Sports and Arts Fund to sports, to the creative economy, and to arts, so that we can promote the young men and women in that space, because they are doing a wonderful job in profiling our country positively, in hoisting our flag internationally, and in giving Kenya the pride of place in the family of nations when they run and when they win. I have also asked the ministry that the government of Kenya should review the reward scheme so that we can reward appropriately the men and women who attain excellence in our sports, in our arts, and in the creative economy.
Ndeto njega muno makiria kuri atengeri na megukorwo makiagirira ndagika ino muriro wa Kameme TV njitikiria twambe tuikirie ro hanini nigukorwo gicokereria thutha wa ndagika citari kunene tuthie na mbere na Ndurumeni Matuura-ini. Kameme TV. Tunakujia hivi karibuni mubashara kutoka studio zetu za Nairobi, na hii ni Dira ya Dunia iliyoboreshwa ili kufafanulia zaidi kuhusu dunia yako, itakayofikishwa kwako nami mtangazaji wako kinara Roncliffe Odit, na wewe ni sehemu ya safari yetu. Baki nasi. Nomenya thina ni umwe kandino no amenyerete baithikiri one yagurirwo ngari akwambia gucocera iyo no acocere njogo ya gicagi ndikwaga tauni-ini he akanda gwikirira maingi guku tuthima tunini tondu maya mai no mokuruga cemania na arata atatu maimite gicagi magithie tauni gucaria uboco hamwe na wagiriru kiri arajiga we uyu nake kira na thina niguo wina muingi niki urauga kiroko giki giothe athire ku kana athire mathiko mundu no megwa kiaro kamutugo kau gakoragwo na andu othe hihi muturire wao ungicenjia na kugomera iroto hamwe na matanya mao riumirira ni ririku ni wagire ni kundeithagia gwetha mbeca to kunjaragira ruhe haha aiya weta tiga guthukura we tiga itheru we ndukahutie maisha bure guku gwa Kameme TV muthegi wa ruriri Jikoro kanongo die nikere ungo kararie ahoya mare makiambelelia nigebarelia kogodaina kai wako ukanjigwa demogore nada kamea Jesu ukavadi ane Ngatho ni undu wa gwitikira gutwarana hamwe na ithuĩ na no tuthiĩte na mbere wega na tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini. Ngagucokeria ngatho ni undu wa gutucagura tugithii na mbere o rĩrĩ bunge ya gĩbũrũri ĩtanyĩtwo kwarĩrĩria riboti ya kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ ũgitĩri wa bũrũri na ĩrĩa ĩrathũrimaga wagĩrĩru wa Nordin Haji ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa NIS. Rĩu ihoya nĩ rĩandĩkithĩtio thĩinĩ wa igoti rĩa Naikuru rĩa kũrũgamia kwamũrwo kwa Haji ta mũnene wa rũhonge rwa ũgacerũ. Wakiri Kipkoech Ng'eno agĩtarĩria mũno makĩria augĩte atĩ gĩtũmi kĩao kwandĩkithia ihoya rĩrĩ, augĩte atĩ Haji ndakinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire cia kũiyũkia gĩturwa gĩkĩ. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe kwĩ mwandĩki witũ wa Njeri na ũrĩa ũrarũmanĩrĩra na riboti ĩno. Wa Njeri, angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka tũmenyithie cira ũcio ũkinyĩte ha. Thank you muno kuria wagicimono gwakorwo kiuga tukiri na wakiri Kipkoech Ng'eno uragithii na mbere na ukorwo agitutariria makire niki gigutuma makorwo makigua na njira igwete ati Nordin Haji ndabati gukorwo agikorwo ari munene wa NIS. Nordin Haji agikorwo kuria niwe ukiri director kana munene wa thitango cia mwingi thiini wa bururi na agikorirwo agirwo ni akioyo ni mutongoria wa bururi mweri muthiru nigetha akorwo akirugamirira ruhonge ruru rwa NIS. No muthenya thiini wa kaunti ya Nakuru gukiri na wakiri aragithire thiini wa igoti itugiru na aragithire akineana cira ati Nordin Haji ndakoretwo akinyanirie kireke ndige ukongete kahinda tukoretwo kinyitanira na wakiri Kipkoech Ng'eno agĩkorwo agĩtwĩra hihi nĩkĩ gĩtũmi kĩratũma makione ati Nordin Haji ndagĩbatiĩ gũkorwo akinyita gĩtura kĩu kĩa NIS. Labda tusalimia mtazamaji mbele ya hakimu Honorable Esther Nyaga
leo hii tumekuwa mbele yake kwa sababu ya kesi petition ambayo imepelekwa na wakili Catherine Cherotich ambaye anasema kwamba Nurdin Haji astahili kupelekwa katika afisi ya Director General wa National Intelligence Service kwa sababu wakati amekuwa akihudumu kama kiongozi wa mashtaka, wakati amekuwa akiongoza idara ya mashtaka kama Director of Public Prosecution, wakati mwingi ameonekana kwamba ni mtu ambaye hana uti wa mgongo kwa vyovyote kuweza kutumikia ofisi hiyo, kinyume na kipengele cha 157 ya katiba ya Kenya ambayo inasema afisi wa kiongozi ya mashtaka ni afisi ambayo imelindwa kikatiba kwamba aweze kutolewa pasipokuwa kupitishwa kwa Public Service Commission, na vile vile alitakikana kufanya kazi yake pasipokuwa na kushurutishwa, pasipokuwa kuegemea na pasipokuwa kuelekezwa na mtu mwingine. Lakini tumetisama na hivi ndivyo petition inasema kwamba amekuwa akipeleka kesi chungu nzima kotini, hasa kesi za kisiasa kama ya naibu rais Rigathi Gachagua, kama ya kesi ya Aisha Jumwa, kama ya kesi ya Ben Chuma ambaye amekuwa kiongozi wa Kenya Power na watu wengine. Kuna mtu kama William Kamket, mtu kama Sudi, na baada ya serikali kubadilika, baada ya uchaguzi, tumemsikiza Nurdin Haji akisema kwamba anaziondoa hizi kesi kwa sababu kulingana na yeye hapakuwa na sababu ya kutosha, hapakuwa na ushahidi wa kutosha. Ile ambayo Catherine Cherotich anauliza katika petition hii mahakamani ni kwamba wakati ule kwa nini alipeleka hao mahakamani? Kwa nini hao walishikwa kwa njia ya sarakasi, kwa njia ya fujo, kwa njia ya lazima mwingi kutokana na idara ya polisi, na baadaye baada ya serikali kubadilika anasema eti hakuna ushahidi wa kutosha, na ndiposa tunasema kule kuteuliwa kwake ni kinyume cha kipengele ya 10 kifungu cha pili ya katiba ya Kenya ambayo inasema kwamba wakati mtu yeyote kama rais anateua mtu anatakikana kuangalia kama ni mtu ambaye ana nidhamu, ni mtu ambaye anawajibika. Ndiposa tunasema kwa sababu hiyo tumeomba mahakama iweze kufutilia mbali kuteuliwa kwake, kwa sababu hajathibitisha kwamba ni mtu ambaye ana uti wa mgongo, ni mtu ambaye anaweza kujisimamia, ni mtu ambaye anaweza kufanya kazi bila kushurutishwa, na kumuinua ama kumuongezea madaraka kama Director General wa tume ya ujasusi. Tunasema ni hatari mno katika taifa letu la Kenya, kwa sababu atakuwa na kiti katika National Security Council, na kama alifanya makosa wakati ule kama kiongozi wa mashtaka, hata kama hakupelekwa katika tume ya Public Service Commission, tunasema kwamba kuna sababu ya kutosha kwa rais kutemteua ama kufutilia mbali uteuzi wake, na kama hatafanya hivyo tuwe tumeenda bungeni ama hatujaenda bungeni kupigwa msasa kwake, tunasema hamna sababu huyu mtu hawezi kukuwa na matakwa ya kikatiba kulingana na kipengele cha 10 na kipengele cha 73 kuweza kuhudumu katika ofisi ambayo anahudumu kwa sasa, ama ile ofisi ya Director General National Intelligence Service. Ingawa yeye vile vile amejitetea vilivyo kusema kwamba idara ya mahakama haina madaraka kusikiliza kesi yake, wala ambao wana madaraka ni rais pamoja na bunge. Lakini tunasema kwamba mahakama iko na uwezo kulingana na kipengele cha 165 kuweza kupiga msasa uteuzi wowote na kazi yoyote ambayo imefanywa chini ya katiba ya Kenya, na mbele ya Jaji Esther Nyaga uamuzi itatolewa kama koti na madaraka ya kusikiza hii kesi ama haina, tarehe 25 mwezi wa Julai mwaka wa 2023. Labda siku ya leo kulikuwa kunasemekana hiyo ripoti ya Nurdin Haji inapelekwa katika bunge la kitaifa ndio wampige msasa. Labda wakimpitisha, mnaona kama wanaenda kinyume na vile sheria inafanya wabunge? Msimamo wa Catherine Cherotich petitioner kwenye kesi hii ni kwamba Nurdin Haji hana hekima, hana nidhamu kulingana na kipengele cha 73 ya katiba ya Kenya, kifungu cha 2 ya katiba ya Kenya. Iwapo atapitishwa na bunge, na sisi tunajua bunge ni kama afisi ndogo ya rais, tunajua bila shaka atapitishwa, na kama atapitishwa itakuwa ni kinyume cha katiba ya Kenya, na bila shaka tutaendelea kuhakikisha kwamba tumepigana kule mahakamani iseme kama katiba ya Kenya imezingatiwa ama kuna hujuma ya katiba ya Kenya. Asante. Kuria nwa ikorogi gwira ushuniguo murugamo wa mawakili thiini wa kaunti ya Nakuru aria mathite thiini wa igoti itu na magithie kuneana riendekithia riao ya ukorwo Nurdin Haji akorwo akirugamio thiini wa ukorwo akiamurwo ati eta director wa NIS. Tukorwo tukietanirira na nginya bunge ya giburi no magukorwo magikiuga tondu onao ni makinengeretwo riendekithia riria ukorwo magithurima Nurdin Haji agikorwo akiri munene wa NIS, na tugikorwo tukirora
acitukiraga ni independent entities ya ikorwo ni bunge na ino ni ya judiciary tukiona hihi kana ni megũkorwo magithie mugaru na uria ungi ya gucokeria mwaro kuri haria kwa ni Wanjeri wa Karugi kuma county ya Nakuru. Thegio Wanjeri kuma kuria county-ini ya Nakuru. Tuthie na mbere na kamiti ya kuroyorera ihoto cia muingi ya KNHCR wa kahinda gaka iri na giikaro na anyiti itemi matiganite kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu na itanya inene ari kwaririria watho wa ciana na iria cire ciega igiri na thiini wa giikaro giki riu ni kirehete hamwe maabitha a borithi ruhonge rwa njera ro undu umwe na maabitha kuma ministry ya githomo na niguo mamathomithie iguru rigie watho uyu na uria urathie na mbere na kuhaririria. Dan Wanga no tuhariririe ripoti ino tuthie mwe kwa mwe nginya kuria county-ini ya Uasin Gishu. Ni wega muno de county ino ya Uasin Gishu haria twina anyiti itemi ngurani makinyite niguo mahote kana gwetha mawoni mandu uhoro wigi wa andu aria mena ciega igiri cia uciari niguo mahote kuona maundu maria makuhota kumateithia magietha utungata kuma kuri honge ndaitsolia haha ahotete uria hotete guthondeka mucemanio uyu ahote gutwira mbia mbona umeamua kuweka mkutano huu siku ya leo hapa. Songa hapa hivi kidogo. Asante sana. Kwa majina naitwa Elijah Kandie. Tume ya kutetea haki za binadamu au Kenya National Commission on Human Rights imeweza kuandaa mkutano katika sehemu hii ili kuweza kuhamasisha afisa mbalimbali wa serikali kuhusiana na mswada ambao tumebuni ambao unaitwa Intersex Bill au mswada ambao utakuwa unashughulikia haki za huntha. Na mswada huu inalenga kuweka mikakati katika sehemu mbalimbali za serikali ili kuhakikisha kwamba haki za hawa watu ambao tunaita huntha au intersex ziweze kulindwa, manake ni watu ambao wametengwa hata katika sheria zetu, na ni vyema kwamba tuhakikisha kwamba wale watu ambao tunaangazia kama ni wanyonge kama intersex waweze kupata haki zao katika nchi yetu. Unaweza kueleza changamoto zote ambazo unaweza kupata? Changamoto ambazo huntha hupitia haswa ni hiyo recognition mwanzo, hawajapata nafasi ya kutambulika hata katika stakabadhi mbalimbali. Wakati mtoto anapozaliwa na inaonekana kwamba hawezi tambulisha kama ni mvulana ama ni msichana, huyu mtoto ambaye ni intersex ama ni huntha anapaswa kupewa ile identification ya I. Ndiposa katika census ya 2019 kulikuwa na hiyo I marker ambapo kila Mkenya aliulizwa jinsia yake, na kama kulikuwa na huntha basi waliweza kuweka hiyo I. Changamoto nyingine ni kwamba kutokana na zile stakabadhi za identification, pia wanapohitaji matibabu wanapata changamoto, manake treatment ambayo intersex persons wanapitia ni inachukua gharama nyingi, kwa sababu kuna issues concerning hormonal changes ambazo kutokana na mwili zao, na hata wengine wanahitaji operesheni mbalimbali. Pia katika kujitambulisha, wakati mwingine ni vigumu kujua kama huyu ni mwanaume ama ni mwanamke, na kwa hivyo wakati ambapo anachukua ID yake utapata mwingine jina na maumbile hayaambatani, na kwa hivyo wameweza kupata changamoto sana, kwa sababu wanaweza pia hata kuwa charged with impersonation kwa sababu ya jinsi ambavyo maumbile yao yameweza kuwa. Asante. Tuote kualia na uleologa meiria geretha ya Eldoret. Uweze karibu tu uweze kutuambia labda changamoto watu kama hawa wameweza kufika katika magereza yetu, ama umeweza kushuhudia watu kama hawa, na wao mnawachukua vipi? Kwanza kabisa kwa majina naitwa Eunice Odhiambo, Superintendent of Prisons, nasimamia gereza la wanawake hapa jijini Eldoret. Kwanza kabisa wakati mtu amekuja gerezani, tunatumia zile stakabadhi zimetoka kotini kujua yeye ni nani na ni kosa gani limemleta gerezani. Na mara huwa hatuambiwi ni intersex person. Ni kitu tunagundua wakati amekuja.
haswa wakati anaenda labda kuoga ama kulala pamoja na wenzake, na hiyo inakuwa changamoto sana kwa sababu hali hii haija kuwa embraced sana na watu, so inakuwa ni kitu ya kushtua, na yule ambaye ameletwa kwa hali hiyo pia anakuwa ameshtuka, hana mahali pa kuishi na kitu kama hiyo, and then hatuna facilities zile tunawaweka, ile ya kusema sasa hii imetengwa ya kuweka watu wa hali hiyo. So hatukai sana nao kule gerezani. Tukipata hali kama hiyo tunawarudisha kotini na kueleza ile changamoto iko, then koti inaamua kuwapatia zile sentences za nje, non-custodial sentences, ndio wasikae ndani ya gereza. Unaona kuna haja ya serikali iweze kujenga mahali maalum pao kuweza kukaa? Inaweza kuwa vizuri, but serikali pia itabidi sasa ideal na issue ya discrimination, kwa sababu ikijulikana sasa hii area imetengwa kwa sababu ya watu ambao wana jinsia mbili, pia hiyo ni discrimination kivyake. But ni vizuri kwa sababu pia wanafaa kupata haki yao kisheria. Kama mtu amekosea, atumikie kifungo chake, ajue sheria ni lazima ifuatwe, kwa sababu hali yake ni hali yake na sio yeye alijiumba hivyo. So nafikiri ni vizuri. Asante. Tukialia na daktari ya daika nini, daktari kwa ufupi uweze kutuambia wazazi wanapata changamoto sana wakati wanapata watoto kama hawa. Jambo gani ambayo inafaa lifanyike, na hawa wazazi inafaa waweze kutoa kiungo kimoja ili aweze kubaki either ni msichana ama mvulana? So I think kwanza tuelewe hunza ni mtu amezaliwa, na unapomwangalia vile amezaliwa huwezi tambua kama ni wa kike ama ni wa kiume. Kwa science haiwezekani mtu akuwe na mbili, so ni mtu ako katikati, hajakaa pande hii na hajakaa pande mwingine. Mtoto akizaliwa na julikana yako na hali hii ya hunta, ile kitu inavaa ni apelekwe hospitalini. Kuna wale wataalamu wa watoto ambao watamwangalia huyo mtoto, watatambua ni kwa nini. Wakishafanya investigation, wakifanya uchunguzi wa kimatibabu, watajua ni kwa nini mtoto amezaliwa ikiwa hivyo. Kama kuna hali ya dharura tukiuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu, muciĩ munene wa Eldoret, na riboti iyo ya Dan Wanga, no tuthiĩte na mbere wega na ngwĩhoka no ũratũrũmĩrĩra kũhĩtũkĩra njĩra citũ cia kwaranĩria. Wambĩtie kuria gwa Facebook ya Kameme TV Kenya, ya kwa mũndũ kĩũmbe nĩ ya Gishimu Joseph, Twitter @Kameme TV Kenya, @Gishimu Joseph 1, kuria tũragĩthiĩ na mbere na kwaranĩria mohoro maya, ũgathiĩ na mbere ũkĩmamũkagĩra o ũrĩa tũragĩkũrehera, nĩgetha tũtigĩrĩre atĩ nĩ wakorwo ũgĩtuĩkania no kĩmenya ũrĩa kaunti cirathiĩ na mbere na kwĩgariũra. No tũgũthiĩ na mbere tũgĩethanaga na andĩki aitũ arĩa maragĩthiĩ na mbere magĩtũrehagĩra riboti ici thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini, tũkĩmenye ũrĩa maũndũ magĩikarĩte thĩinĩ wa kaunti citiganĩte. Twambe tuthiĩ kuria kaunti-ini ya Murang'a, na kurerĩgĩrĩrwo muthenya wa ũmũthĩ nĩ kurerĩgĩrĩrwo kwahota gũkorwo na nditimũrano nene thĩinĩ wa mbunge ya kaunti ya Murang'a, na kũrĩa atumia a mbunge a Kewopa matanyĩtwo gwĩkinyia na kũregana na itua rĩa mbunge ya kaunti ĩno ya Murang'a rĩa kũrũgamia MCA wa Kanyanya-inĩ Grace Nduta gũkorwo agĩkinyia thĩinĩ wa cikaro cia mbunge ĩno gwa kahinda ka mĩeri ĩna. Ũũ nĩ kumana na ndũmĩrĩri andĩkĩte thĩinĩ wa grupu ya WhatsApp ĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ ũgima wa mwĩrĩ mathibitarĩ-inĩ ma kaunti ya Murang'a. Tũnyitanĩra na mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi na ũrĩa wĩkinyĩtie thĩinĩ wa mbunge ĩno, atũmenyithie nĩ marĩkũ tũratanya. Wambui geithĩka, twĩre nĩ marĩkũ tũratanya mũthenya wa ũmũthĩ na thĩna ũyũ wambirie ha? Nĩndageithĩka mũno Gishimu, na ndĩrehoka atĩ we nawe nĩ ũkĩrairie mwaki na ndwĩyanangĩte ta aikaria kaunti ya Murang'a. Gũkũ ithuĩ twĩ thayũ, na thaa ici ũngĩrora gĩtũngũ cia kuona ndĩ haha nja ya mbunge ya kaunti ya Murang'a. Ĩyo nĩyo mbunge ya Murang'a ĩrĩa ndagĩkora ambunge marĩ mĩhang'o-inĩ ta hĩndĩ
ya mahanda gukorwo mageithĩria kĩrĩa kĩamarehire mbunge na ta ũguo watarĩria nĩ gũkwĩhokagwo atĩ mũndũ no gũkorwo na murano nene gũkũ mbunge ĩno nĩ tondũ hĩndĩ twĩrĩga kũrĩa kanitha-inĩ hĩndĩ twarĩ na mũrũrũngano nĩ twakorirwo kũu nĩ ambunge erĩ mũmbunge wa Twambe tũgũcũnge mũhera hanini nigetha tukorwo tukiaraniria na Wambui ni undu wa thauti hanini nigetha igukinyire na njira ĩrĩa yagĩrĩire kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Nĩ kaunti kũrakĩrĩkana atĩ nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo na ngucanio nene mũno makĩria gemaine na ma MCAs na atumia othe atongoria thĩinĩ rungu rwake wopa. Tũgũkorwo tũgethana na Wambui ndagĩka citarĩ kũnene tũgĩthiaga na mbere na gwethana na andĩki angĩ nigetha matũmenyithie ndeto ici gĩtiganĩte na no wega kũrĩa kaunti ya Murang'a tukione ũrĩa maũndũ megũikara kwa kahinda ka mĩeri na wewe MCA kwĩrwo atĩ ndũgũthiĩ mbunge-inĩ nĩ ũndũ wa gũkĩaria rũrenda-inĩ rwa WhatsApp nĩ kuga andũ aku ndũkamatetera gwa kahinda ka mĩeri na yũkĩte. Haya twethana na Wambui kuma kũrĩa Murang'a na nigetha athiĩ na mbere na gũtũmenyithia riboti ĩyo. Wambui tuthie emwe kwa mwe kwe Wambui thie na mbere Wambui ngwĩhoka thauti ndagĩka ĩno nĩ njega. Aya nĩ ngatho gĩcimũra nĩ ndĩrakwamũkĩra na njĩra ĩgwete. Ici macini ciĩragwo ithondekagwo na moko ma andũ. Ndakorwo ngĩkwĩra ndĩ nja ya mbunge ya Murang'a na haha tũkĩte nĩ tondũ nĩ gũkwĩhokagwo nĩ gũkorwo na nditimũrano rĩrĩ atumia a mbunge mbunge ya bũrũri-inĩ ĩyo ĩtagwo Kewopa magũbangĩte gũkorwo makĩnyitanĩra na ambunge angĩ a kaunti ya Murang'a. Nĩ ndakorwo ndagweta Betty Maina nĩwe women rep na ndakorwo ndagweta mũmbunge wa Maragwa Mĩrĩ Waithĩra kana wa Mauga na magũbangĩte gũka gũkũ kũrehe nĩ ta mũrũrũngano ũgũbangĩtwo. Gĩtũmi nĩ tondũ MCA wa Kanyanya-inĩ etagwo Grace Duta kana City nĩ erega kũhamũrithio kuma mbunge-inĩ ĩno na akĩrwo nĩ aheo kĩndũ gĩtagwo suspension. Rĩrĩa twarĩ high school ũngĩahĩtirie nĩ waheagwo suspension nĩ ũndũ wa gũkorwo hihi ũkĩrũkĩte ũndũ ũyũ kana ũyũ. City atuĩkaga nĩ akĩrũka gũkorwo nĩ arĩtie mũtambo-inĩ wa ngurubu ya WhatsApp ĩtagwo Murang'a County Politics kana MCP. Na rĩrĩa City aririe akiugire atĩ ambunge a kaunti ya Murang'a nĩyo MCAs nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩkĩrĩra mũno ũgima wa mwĩrĩ no ti maũndũ mangĩ. Na rĩrĩa wakĩgeire na gĩikaro disciplinary committee akĩerirwo mĩeri ĩna ndakae gũkorwo agĩkinya mbunge ĩno na nĩkĩo mũrũrũngano wa mũthĩ ũgũbangĩtwo. No rĩrĩa ndekinyia mbunge ĩno niĩ ndakora mĩhang'o ĩrathiĩ na mbere o ta kawaida, ambunge makinyĩte kuo marĩ othe na magakĩgĩa na cikaro citiganĩte. Ndĩrenda tũnyitanĩre na mũtongoria wa arĩa aingĩ Kibe Wasarĩ uko twĩre hihi mĩcemanio ĩrĩa mwagĩa nayo mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ndakĩrwo ũmũthĩ inyuĩ ageni mauma moke matinoka na ndakĩrwo atĩ wĩra wanyu inyuĩ nĩ mũrutĩte mũrokire gũkũ hihi thaa cigana kana nĩ ambunge othe marĩ kuo na nĩ atĩa na atĩa mwĩkĩte kuma rĩrĩa ngũkĩire. Gĩikaro gĩa mbere kĩambagĩrĩria na 9:30 nĩ mokire thĩinĩ wa gĩikaro kĩu na twathiĩ na mbere na biacara ta kawaida na twarĩkia na twaingĩra thĩinĩ wa mĩcemanio ĩrĩa ĩngĩ tũkoragwo nayo mũthenya wa ũmũthĩ. Na mũcemanio ũrĩa tũkoragwo naguo ũmũthĩ nĩ wa house business no cio nĩ twĩkĩte na tũkarĩkia. Mũcemanio wa kerĩ ũrĩa twĩkaga nĩ wa liaison committee na nĩ twĩkĩte nĩguo warĩ thaa ici. Koguo tũraruta wĩra o ta kawaida na tũraruta wĩra ta kawaida tondũ ithuĩ hatirĩ official communication tucibĩte na nĩ twĩragĩrwo maroka gũkinyĩra Kibe Wasarĩ reke tũnyitanĩre na MCA wake kwĩna wĩra na maũndũ maingĩ mũno mũkoretwo mũgĩka. Hihi no nyende ũnjĩre mamwe ma marĩa mũrutĩte na ndakĩona inyuothe mwĩkuo ndaigua nginya speaker arĩ mbunge gũtirĩ mũndũ ũtarĩ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ. Thengi wa Wambui ũrĩa ũrathiĩ na mbere thaa ici nĩ wĩra wa smart city ũrĩa tũnyitanĩire na gavana Irũngũ wa Kang'ata. Ona kũrĩa kwanyu Kagongo Wambui tũgwakĩra thibitarĩ ona tũrĩ na mathĩna marĩa tũkĩrĩ o namo. Andũ a Kagongo nĩ makuona ũrigitani. Asante sana. Gwĩciria no gamĩte gũkũ mbunge-inĩ ya kaunti ya Murang'a. Gĩcimu hihi ũtangĩkorwo wĩna kĩũria kuma nja ya mbunge ya kaunti ya Murang'a. Gũkũ nĩ gĩcigo kĩa mbunge gĩa Kĩharũ
thiini wa kaunti ya Murang'a wakiigwa kamuhwa ngunyera niguo ngururirie na nguthererie tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwangi. Tuma kaunti-ini ya Murang'a tuthie mweko mwe nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na kuria mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ari kaunti-ini ya Kirinyaga thiini wa mihango ya kuhingura thibitari mweru wa Kirugoya Rifaro. Thibitari uyu na uria wakitwo ni thirikari ya kaunti ino riu gukorwo kiheana motungata mwanya mwanya na oho ningi mutongoria wa bururi no atanyitwo kuruguria mutaratara wa waki wa nyumba cia raithi kuma mwena ucio wa Kirinyaga. Tuthie mweko mweko wa inaina wa kiarie wa inaina geithika tumenyithie na kuturatanya umuthi kuma kuri president. Aya tugwethana na Wainaina wa Kiarie uria wambite hema kuri kaunti-ini ya Kirinyaga. President agigitanywo kuhingura thibitari wa Kirugoya Rifaro na ningi ni agitanyitwo gukorwo akihingura mutaratara wa nyumba cia raithi uria ukiothiete worereirwo ni thirikari cia county magavana magigithie na mbere na kunyita itemi rinene hari waki wa nyumba ici cia raithi na uria uragitwarithio na mbere guothe bururi-ini. Tugwethana na Wainaina wa Kiarie na nigetha tumenyithie no ndiramenyithio Wainaina oguo tutanamunyitukia niho tugukorwo tugitirihira tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini. Ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura tucemanie ciihanda thaa 7 wega ni undu wa mohoro gitau. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing and the Mwalimu Plus learning management system is at the forefront of this change. Umako niki magu ni gukora ukinyite guku thaa 4 kaendeaga ndangari ndike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress abohejio ni maku are we together uramaanisha atia kenjokire ndina mutsia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni urajagira kiene ni maundu mariku wambia bore kabisa no raruma ni atio ngika tumie kanwa kau ka gutuire mata kaukire kunjirithia igua riu no wambia gwikoa amucerana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona batero koro wikirite marinda we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui ni ugo tacio mukoragwo naguo